చార్జర్ కూడా తేవాలి కదా, ఛార్జింగ్ పెడతాను. ఛార్జింగ్ 30%. అంటే కొత్త స్టార్ట్ చేసేస్తాను. ఎప్పుడు ఉంటే చాలు. ఎందుకంటే హాలిడేస్ కదా, మరీ అది అంటే పిల్లలు నిద్ర ఉంటారు కదా అని అలా ఒక్కసారి స్టార్ట్ అయిపోతే అక్కడ పెట్టి దాన్ని కొట్టించుకొని రావాలి కొత్తరి అక్కడ పెట్టు. అక్కడ స్కూల్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ అవ్వాలి సరే, ఎందుకంటే మనకి 7:30 వరకే ఉంటుంది కదా, 7:30కి మీరు వెళ్ళిపోవాలి. కాబట్టి కొంచెం అర్లీగా రావాలి. 4కి అవసరం లేదు, 2 hours ఉంటే చాలు. మరి 4 అంటే పిల్లలు పడుకోవట్లేదు బయటకు. ఎర్లీ మార్నింగే రావాలి అంటే అవ్వదు. హలో అక్క, లాస్ట్ రాలేదు ఇంకా. ఆమె చాలా పూరుందక్క, ఇలా అయితే నేను తీసుకోనక్క ఇప్పుడు. ఎందుకంటే రేపు పొద్దున నాకు రిజల్ట్ అడుగుతారు ఎవరైనా ఇప్పుడు ఉండే 10th పిల్లలకి. అదే ఇట్లా నెగ్లెక్ట్గా ఉంటే నాకు అవ్వదక్క అని చెప్తున్నాను. ఇది ఎక్కడంగా అసలు సార్ అయితే ఏమీ బేసిక్స్ ఉండట్లేదు, మైండ్ కూడా పెడతలేదని ఒకటే ఇది పడుతున్నాను. ఇప్పుడు ఏదో లోయర్ సెక్షన్స్ వెళ్తే ఏమని అనుకోవచ్చు, రేపు పొద్దున్న పేరెంట్స్ క్వశ్చన్ చేస్తారు అక్క ఏమి 10th వాళ్ళకి ఏం తెప్పించామని. ఇప్పుడున్న పిల్లలందరికీ ఉన్న 4 మెంబర్స్కి మంచిగా రిజల్ట్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఉండే పిల్లలకి నేను చెప్పగలగాలంటే ఇప్పుడు ఇయర్ అంతా ఉండాలి కదా, ఇలా ఫోన్ చేసి పిలవాలంటే అవ్వదు. పంపించండి అక్కడ, పంపించండి ఏదొక్క రోజే అలాగా. ఎందుకంటే నాకు వీళ్ళు ఈమెకి సిలబస్ చేసినాను అనుకో, ఆమెకి పెండింగ్ అయిపోతుంది. ఆమెకి చేస్తే ఈమెకి ఇట్లా అంటే నాకు ఎట్లా అవుతుంది చెప్పండి. ఇప్పుడు లేదు అని ఉంటేనే నేను ఏదో నా ఉన్న పిల్లలకి నేను చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను. హలో, ఇంకా ఫీజు, ట్యూషన్ ఫీజు కూడా ఫోన్ కూడా ఎత్తుతలేదక్క మీరు అసలు. అక్క నాకు ఇబ్బంది అనకండి అక్క. ఇప్పుడు ఏదో 10 రోజులు ఏదో అడ్జస్ట్ కాలేదంటే కానీ నెలలు గడిచినా 2 నెలలు అవుతున్నా సార్ అయితే ఒకటే తిడుతున్నాడు. ఈరోజు వేసేయండి అక్క. ఓం నమః శివాయ. మల్లేష్ గారు ఎలా ఉన్నారు? హరీష్ హాయ్ మేడం. హాయ్ హాయ్ సార్. ये पूरा लेसन पढ़ लिए थे। Once I will assign the work, then I will take class tomorrow. So, which book will you do? Chemistry. How many lessons completed in the school? 2 lessons completed.
first two lessons. Chemical reactions completed. Give me the pen. Yes, Kalyan Ram Yadav Garu, it is a tuition. Learn what is atomic number, mass number, and valency. Learn these definitions. Nani, Nani, good morning, good morning. Come this side, Nana. Anushri, come, Rosa. So, not yet started in the school, any chapter, right? Matter. Okay? The fundamental unit of life. These are different types of cells. So completed this lesson. So you have already finished in school. What is second? Okay. What is this? What is cell? How cell structure? How these living organisms are made up of? They are made up of cells, right? So first, what you need to do? You did not listen. It's okay, I will do it. Okay. So actually, there was a scientist called. Thank you, Nani Nani Garu. Thank you for your like. Shantivardhan Garu. Thank you, thank you. Our subscribers. So here there was a scientist, Robert Hooke. Robert Hooke. Okay. Actually, he saw one cork. Cork. Have you ever seen cork? No. Like this. It will be like this. Cork. Okay. He actually resembled the structure of the honeycomb. Have you ever seen honeycomb? Honeycomb. It will have many holes, right? It is like this.
cork is also resembling like honeycomb, consisting of many components. Cork is a substance which comes from the bark. Okay, right? Bark tree. So this was in the year of when he found this one, this resemblance have observed in 1665 when Hooke made this chain observations through a self-designed microscope. He only designed this microscope to observe the microparticles. He only designed this microscope. What he is observing in that microscope? Robert Hooke also called these cells are this whatever that boxes are called cells. Here these are there now. Okay, this whatever he observed these boxes, he is calling each box is a cell. Okay, so cell is a Latin word actually. It means little room. What is mean by cell meaning? Little room. Okay, so this may seem to be very small and insignificant incident, but it is very important in the history of the science. This was the very first time that someone had observed that living things appear to consist of a separate unit. So usually if anybody sees any substance, they think that everything is only same in that substance. But whenever he discovered this cell, that was very first time, okay, that someone had observed that living things appear to consist of a separate units. These are separate units now. They have the boundary. Before that, everything is only one. We used to think all the substance is one. We used to observe. కానీ ఎప్పుడైతే దీని సెల్ అనే వర్డ్ని కనుక్కున్నాడో అప్పటి నుంచి సపరేట్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి సబ్స్టెన్సెస్లో. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ సెల్స్ అనే ఒక సైన్స్కి ఒక కొత్త ఇన్వెస్టిగేషన్ అనమాట. అంటే ఒక వేరే యాంగిల్లో ఒక సబ్స్టెన్స్ని చూడడం అనేది మొదలైనది ఎవరి దగ్గర నుంచి అంటేనా రాబర్ట్ హూక్, విచ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు ఎనీ ఆర్గానిజం, లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ లేదనమాట. ఓకే, ఫ్రమ్ దిస్ హోల్ పారాగ్రాఫ్ యూ షుడ్ అండర్స్టూడ్ దట్ ఇన్ 1665 Hooke made observations on cells. Who found cell first? Robert Hooke. Okay, from the entire paragraph you need to remember that. Okay, so what are living things are made up of? As you told that they are made up of cells, right? Let us take a small piece of onion bulb. Onion bulb you take. Okay, onion bulb. So have you ever seen onion bulb? Usually we cut it in everyday this is called onion bulb. This one, like this. Cut one. How we see after cutting this onion.
he has taken, let us take one small piece of that onion bulb. Okay, the entire thing we call it as onion. Just if you cut it, we call it as bulb. Okay, you take it onion bulb with the help of the pair of the forces. We can peel off the skin, okay, which is called epidermis, dermis. We peel the onion, right? That onion is called epidermis. Epidermis, from the concave side of the onion. This layer can be put immediately in the watch glass containing water. This will prevent the peel from getting folded or getting dry. What do we do with this peel? Let us take a glass slide, put a drop of water on it and transfer a small piece of the peel from the watch glass to the slide. What you need to do? Have you ever seen watch glass in the laboratory? Watch glass. Have you ever seen? Did you go to laboratory? Is there laboratory in your school? Yes, this is called watch glass. That epidermis, after removing epidermis, there will be a small layer of onion. Have you ever observed while cutting onion? Yes, sir. That you have taken under this watch glass. Okay, on the watch glass. Okay. First you need to put water in the watch glass. Okay. Then after that you observe it. Okay. So this will prevent the peel from getting folded or getting dry. What do we do with this peel? Let us take a glass slide, put a drop water on it and transfer a small piece of the peel from the watch glass to the slide. Make sure that the peel is perfectly flat on the slide. A thin camel hair paint brush might be necessary to help the transfer of the peel. Now put a drop of saffronin solution on this piece of followed by a cover slip. Take care to avoid the air bubbles while putting the cover slide with the help of the mounting needle. Ask your teacher for help. We have prepared the temporary mount of onion peel. We can observe the slide under the low power followed by high powers of the component microscope. This is microscope. You are keeping that watch glass under this microscope. Okay. What do you observe? In the lens, you should see from this lens. Can we draw the structure that we are able to see? We can easily see like this. Okay. Did you see this one? Did this show? They are shown. Yes, good. Does it look like this? Which you saw? Does it look like this only? You did not see in the laboratory? No. No experiment has done. Okay. See, it will appear like this, the onion peel. So, first what they have done? They have taken one watch glass. Okay. In that they have added water. Okay. So why we are adding water means to avoid the folding of that layer. It is very thin, no? Huh? To avoid the air bubbles also we are adding water. So what we will do now? This, whatever we have taken onion peel, you have to transfer it on one. So that you need to keep under the microscope. You will observe that structure. Epidermis is the outer layer which we will peel off. పక్కకు తీసేస్తాం కదా ఆనియన్, పైన ఫస్ట్ పైన అంతా తీసేసి లోపలిది కట్ చేస్తాం కదా మనం. లోపల లేయర్ తీసుకుంటాం, ఆ పైన తీసేసి పొట్టింది కదా, అది ఎపిడెర్మిస్. ఓకే.
ఇన్నర్ లేయర్ ఒక చిన్న జస్ట్ థిన్ లేయర్ ఉంటుంది, మందంది కాకుండా ఇంకొకటి వస్తుంది. ఓకే, సో we can try preparing temporary molds of fields of onion of different sizes. What do we observe? Do we similar structure or different structures? What are these structures actually? These structures look like each other, similar only. Okay, they are looking similar. Okay, not only big onion, small onion, any onion if you take, if you do the same process, then you are observing the similar structure you are observing. Okay, together they form a big structure like a onion bun. So everything is combining and it is together forming the onion bun. Okay, so we find from this activity that onion bulbs are different sizes, have different similar small structures visible under a mold. The cells of the onion peel will also look like same regardless of the size of the onion they came from. These small structures that we see are the basic building units of the onion bulb. What are that structures, Amma? Those are the basic building units of the onion bulb. So these structures are called cells. What do we call that structures? Cells. So not only onions but all organisms that we observe around us are made up of cells, including this pen, including this book, including this mobile, including this dress, including this chair, including this dupatta, including that chair. Everything which we see around us is made up of cells. Is made up of cells. So here not only onions but all organisms, not only this, every human, we are made up of organisms. So here we are talking about here this whatever the non-living things, in that case we call it atoms. Okay, remember the word changes. In case of living things we use the word cell. Okay, that is a small building unit. But in these whatever I have shown now, those are non-living things, right? Non-living things are made up of atoms. Living things are cells. We call it the word cells. In the case of non-living things, what do we call? Atoms. Okay. So whatever we see around us, we see, what do we see? Dog, elephant, many insects, human. So each and every organism. See, we cannot see bacteria. We can only see through the microscope, right? So that is also called organism. You can see few organisms. You cannot see some organisms which you are seeing, okay, are made up of cells only. Which you are not seeing, they are also made up of cells only. Okay, I can say that whatever you see around you, the organisms are made up of cells. Okay, so however there are also single cells that live on their own. Okay, are we comes under single celled organism or multi-celled organisms? We are made up of multi-celled. There are also single-celled organisms. Amoeba,
Amoeba is single cell. It is a bacteria. Okay. Single cell. Okay. Cells were first discovered by Robert Koch. This is general GK question. Okay. In 1665. So he only discovered this is cells. So what he observed, there is a the cells in the cork sliced with the help of a primitive microscope. So in 1674 with the improved microscope then discovered the free living things in pond water for the first time. It was Robert Brown in 1831 who discovered the nucleus in the cell. So Purkinje in 1839 coined the term photoplasm for the fluid substance of the cell. The cell theory that all the plants and animals are composed of cells, that the cell is the basic unit of the life. So after that also many scientists did experiments on these cells. Okay, so every what that cell theory is telling that all the plants and animals are composed of cells. Plants and animals are composed of cells. So that cell is the basic unit of the life. Cell is the basic unit of the life. The cell theory was further expanded by Virchow by suggesting that all cells arise the pre-existing cells with the discovery of the electron microscope and 1940. So this is not necessary. Okay. This is not necessary. Okay. Just to know the information, to know more, they have just given. So the invention of magnifying lenses led to discovery of the microscopic world. It was known that a single cell may consist of a whole organisms, as in amoeba, okay, chlamydomonas, and paramecium, and bacteria. These organisms are called unicellular organisms. Uni means single. Uni means single. Single cell organisms. So if they ask you examples of single celled organisms means you have to mention paramecium, amoeba, bacteria and chlamydomonas. You should remember these 4 examples which are single celled organisms. Single cell organisms. So on the other hand, many cell groups together in a single body and assume different functions in it to form various body parts in multicellular organisms. Multi means many. Multi means many, right? So many cell groups together in a single body and assume different functions in it to form various body parts. Those are called multicellular. So every multicellular organism has come from a single cell. How? Cell divide to produce cells of their own kind. Okay. So whatever the examples of multicellular organisms? Examples are even few animals. They are also multicellular, right? So how we can say that multicellular organisms, because to do the various functions. So hearing is doing one type of cells. Seeing is doing one type of cells.
talking, digesting. So various functions are happening in one body only. Various functions are happening in one body. So even this whatever the cell is present in multicellular organism, okay, so those are has come from a single cell. Okay, whatever this multicellular organism have these cells, they also comes from single cell. How means cells divide into produce of their own kind. Okay, so all cells that come from the pre-existing cells. Once go through this activity, you read yourself till here. Okay, if you get any doubts, you ask me. Okay, you understood what is meant by cell, right? It is a building block of every organism. Okay, you can easily say that it is a basic unit of life. Basic unit of life. Okay, you go through this examples. So read this activity. Tell me what you understood from this. Azhar Garu, good morning. Rajkumar Garu, thank you for your like. Thank you so much. Danavira Surakarna, namaste, namaste. Nani Garu, I am from Hyderabad. Good morning. Shiva Garu, good morning. Kalyan Ram Garu, 9th class science. వర్షం పడుతుందా? ఇటు వచ్చేనా నవ్వినా కొద్దిసేపు ఇట్రా క్లాస్ తీసుకుంటాను. ఆల్రెడీ అయింది కదా మీకు. అఖిల్ గారు, ఓం నమ శివాయ, ఓం నమ శివాయ, ఓం అరుణాచల. So how many types of chemical reactions are there? Did you finish the lesson with it? అబ్బా కొద్దిసేపు మ్యాథ్స్ తీసుకో. అభినవ్కి సైన్స్ చెప్పేసి వీళ్ళకి సైన్స్ Very nice. Akhil garu, can you say what are those? Can I please expect that chemical reactions? Yeah, are you remember? Do you remember? How many types of chemical reactions are there, Abhinav?
Hmm. No problem. Whatever you remember, you tell me. Okay. Chemical reactions. Type of chemical reactions. Okay. Do you have textbook? For entire chemistry, they have given one. For physics, for bio, 3 books are there. Now tell me, how many chemical reactions are there? I am not getting answer from Akhil Garu. Think you are aware of chemistry. Tell me, Nana, tell me. Did you listen this topic in school? Huh? Did you listen, Nana? Why? Huh? Absent. There are 5 types of chemical reactions. First one is combination reaction. Neutralization, combination is correct. Very good. Combination, decomposition. Are you getting? No. Displacement. Displacement. Displacement and double displacement. Oxidation and reduction. Okay. Let's go through one by one. Okay. First one is combination. Combine. When 2 or more components combine to form a single product is called combination. Repeat with me. When 2 or more components combine to form a single product. While you are seeing the reaction only, you should able to identify that it is a combination reaction. How will you identify? If you see the right hand side of the arrow mark, if you see any single compound, no other compound, then that reaction comes under the combination reactions. They will give 4 options. Identify that combination reactions. MCQ question. Okay. They will give 4 options. Identify which is combination reaction. How can you identify? Okay, in a chemical reaction, there will be arrow mark. Okay, left hand side, right hand side. Left hand side are called reactants. Right hand side, whatever the substances are present, those are called products. Right? If you see in the product side, single product. Right side, single product. If you see, that reaction comes under combination reactions. What is definition of combination reactions? Okay. Combination reaction, when 2 or more components combine to form a single product. These are called products, these are called reactants. Okay. So, in the class 9th you have studied about chemical reaction of atoms, element do not change into those of the another element, nor do atoms disappear from the mixture or appear from the elsewhere. Actually, chemical reactions involve the breaking and making the bonds between the atoms to produce new substances. Can I get one rough notebook? Sumitra,
ఏం చెప్తున్నావు నాన్న? ఇక్కడ ఏం అర్థం కాలేదు. రిజల్టా? సిబిఎస్సిదా? నిన్ననే వచ్చాయి సిబిఎస్సి రిజల్ట్. What are combination reaction number? Okay. So I'll show with one experiment. Okay. This is beaker. Okay. This is beaker. You have taken some calcium oxide in this. This is calcium oxide. What do we call? Calcium oxide. Calcium oxide. So in this slowly you are adding water. Okay. Here slowly you are adding water. So this water will react with calcium oxide. So if you touch the wall of the beaker, then it will be hot. You will feel temperature high. Okay, you will feel temperature high. So what's happening means here, when calcium oxide react with water formula is H2O. So it is forming calcium hydroxide, which is called slaked lime. And it is releasing heat. The chemical reactions which give heat, which give energy, those are called combination reactions. Which release, they are releasing heat. When you touch the wall of the beaker, its temperature is rising. It indicates that this reaction is releasing heat. Okay. So this calcium oxide vigorously reacts with water. Vigorously means you need not to heat this beaker to happen the reaction, to occur the reaction. Immediately when you pour the water, immediately that reacts with calcium oxide and will form the slaked lime. Okay. So here what I want to say here, in this reaction calcium oxide and water combine to form a single product that is called slaked lime, calcium hydroxide. Such a reaction in which single product is called from two or more reactants is called the combination. Okay. Combination. You got the point? What is meant by combination reaction? Tell me. Reactants center. Combine to form single product. Is called so here whatever that slaked lime is produced in the reaction, that is used for, it is very important, whitewashing walls. Okay, they will ask you slaked lime uses. Where do we use
Some X compound is used for whitewashing. They will give 4 options: calcium oxide, calcium hydroxide, calcium carbonate, and carbon. You need to select the product. You need to select the answer. What is answer? Calcium hydroxide, CaOH. Whatever this formed in this reaction will be using as a whitewashing. What? Calcium hydroxide reacts slowly with the carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium carbonate. What will happen after calcium hydroxide? It will react with air which is present in the atmosphere. Okay, calcium hydroxide, it will react with carbon dioxide. Okay, and it will form the calcium carbonate. See, this is quicklime. Again in the air. ఇప్పుడు నువ్వు గోడకి వేసావమ్మా. ఓకే, గోడకి కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ వేసావు ఇక్కడ. ఓకే, సో వేసిన తర్వాత అది ఇప్పుడు ఎయిర్ ఉంది ఇక్కడ. ఈ ఎయిర్లో ఏముంది? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంది. సో ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇక్కడ వేసినటువంటి కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ రియాక్ట్ అయిపోయి దేనిగా మారుతుందంట? కాల్షియం కార్బోనేట్గా మారుతుంది. CaCO3గా మారుతుంది. కాల్షియం కార్బోనేట్. Calcium carbonate is formed after 2 to 3 days of whitewashing and gives a shiny finish. ఎలా వస్తుందంట? వాల్స్కి షైనీ ఫినిషింగ్ వస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఇంట్రెస్టింగ్ టు నోట్ దట్ ద కెమికల్ ఫార్ములా ఆఫ్ ద మార్బల్ ఈజ్ CaCO3. మార్బల్ ఉంటుంది కదా, మనం నీళ్ళల్లో మార్బల్స్ వేస్తాం కదా. సో దాని కెమికల్ ఫార్ములా ఏంటి? CaCO3. మార్బల్ కెమికల్ ఫార్ములా CaO, CaCO3, CaOH taken twice, CaNO3 taken twice అన్నారంట. ఏ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేస్తాం? CaCO3. CaCO3. ఓకే, ఫస్ట్ డెఫినేషన్ నేర్చుకో. కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ది. అంటే దీనికి జిరాక్స్కి ఎంత పడుతుందండి కాస్ట్? పేజ్కి తీసుకుంటే వీళ్ళకి ఏమైనా క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ ఎక్కడ పడుతుంటుంది? వీళ్ళు నారాయణ వాళ్ళు ఇచ్చిండేది చైతన్య. హాయ్ జగన్ గారు, గుడ్ మార్నింగ్. ఓం అరుణాచల, ఓం నమ శివాయ, ఓం శ్రీమాత్రే నమః. ఎలా ఉన్నారు? చెప్పమ్మా, ఇది ఎంత పడవచ్చు టోటల్? నిన్న ఏమనింది రైజా? ఏమనింది? జిరాక్స్కి తక్కువ పడుతుంది మేడం అన్నది. టోటల్ ఇలాంటివి ఒక్క సైన్స్కే మీకు 3 ఉన్నాయి. అలాగా ఈచ్ ఒక సైన్స్కే 3 బుక్స్ ఉన్నాయి. అలాగ ఒక బుక్లో 213 పేజెస్ ఉన్నాయి. ఫిజిక్స్ పెద్దగానే ఉంటుంది. ప్రాబ్లమ్స్ బాగా ఇస్తాడండి వాడు.
శ్రీ చైతన్య వారి దగ్గర మెటీరియల్ చాలా నీట్గా ఉంటుంది. నారాయణ శ్రీ చైతన్య మెటీరియల్ అంతా ఒకటే. అవునా? అది ఎస్ఎస్సి కదా, ఇప్పుడు మనకి సిబిఎస్సి కదా కావాల్సినది. ఉన్నాయా నీ దగ్గర? ఇంట్లో ఉన్నాయా? ఎందుకంటే అమ్మ పాపకు కూడా ఉపయోగపడతాయి. వీళ్ళకి ఎల్సీక్యూస్ అడుగుతున్నారా, ఈ ఎల్సీక్యూస్లో పోతున్నాయి బుక్స్. మనం కొంచెం ఎక్కువగా ఇలాగ ఇప్పుడు మనకి 88% వచ్చింది ఇప్పుడు. సో స్వాతి అక్క నిన్న ఒక ఆమె వచ్చి మాట్లాడింది కదా. సో నెక్స్ట్ ఇయర్ టార్గెట్ 95. సుప్రీత్ అన్నకి 87.8. 87.8, ఒక 2% తక్కువ. 88, ఒక 6 మార్క్స్ వచ్చింటే 90+కి వెళ్ళిండు. అందుకే తగ్గింది 90, లేదంటే 95 వరకు కూడా వెళ్ళే టాలెంట్ ఉంది సుప్రీత్. ఫోన్ అంటే కొన్ని క్లాసెస్ అటెండ్ అయ్యాయి, 2 మూమెంట్. సో ఆ క్లాసెస్ ఇక్కడైతే వేరే అదర్ ఆప్షన్ లేదు వాళ్ళకి. ఇప్పుడు ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్ చేపియాలి అని ఇంకా ఫోన్ యాక్సెస్ ఇచ్చాను నేను. అన్ని ప్రింట్అవుట్లు తీయాలంటే కష్టం అవుతుంది కదా. మనమే పేరు ఇచ్చాం. అండి మనమే పేపర్ ఇచ్చి చేస్తే తక్కువ ఉంటుందంట. మన దగ్గర ప్రింటర్ ఉంది, మరీ కాస్ట్ ఎక్కువైపోతుంది. కాస్ట్ ఎక్కువైపోతుంది, ఆ ఇంక్ చాలా కాస్ట్ కదా. అంటే మనకి ఇది చేయాలంటే ఎంత టైం పడుతుంది? మనమే పేపర్ ఇస్తే తక్కువ వేస్తారు మేడం అంటున్నాడు. అట్లంటే ఇప్పుడు సిబిఎస్ఈ పిల్లలు ఎవరెవరు ఉన్నారో ఒక 2 సబ్జెక్ట్స్ ఒకరిని చేసుకోమనాలి, ఒక 2 సబ్జెక్ట్స్ ఇంకొకరిని చేసుకోమని. సరే వాళ్ళ డాడీకి చెప్తే చేయించారు. మాట్లాడతారు. ఎక్కడమ్మా బేసిక్స్ లేని పిల్లలకి అన్నీ చెప్పుకుంటూ కూర్చుంటే ఊరికే బోర్గా ఫీల్ అవుతున్నారు తప్ప మ్యాథ్స్ చేసుకోకుండా బోర్గా ఫీల్ అవుతున్నారు తప్ప. ఇప్పుడు బేసిక్స్ ఉంటేనా మీరు ఇప్పుడు 9th 10th బాగా చదివేస్తే మీకు ఇంటర్మీడియట్కి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. ఊరికే బ్లైండ్గా చదివారనుకో ఏమీ చేయలేరు మీరు ఎంసీక్యూస్. ఈజీగా అంత ఐడియా లేదు. ఎన్డీఏనా అంటే ఏ ఫీల్డ్ వైపు?
ఒక 20 మినిట్స్ మ్యాథ్స్ చేసుకో. అన్నకు అలా క్లాస్ తీసేసుకుంటాను. అన్న మ్యాథ్స్కి షిఫ్ట్ అయిపోతాడు. నేను నీకు టెస్ట్ తీసుకుంటాను. చదువుకున్నావా నిన్న? సరే వాళ్ళ నాన్నకి తీసుకోమని చెప్దామమ్మా. ఇంపార్టెంట్ సార్. మనము అంటే ఇది చదివితే వాళ్ళు ఏంటంటే అమ్మా ప్రీవియస్ ఇయర్వి కూడా ఇంక్లూడ్ చేశారు దీంట్లో. విత్ సొల్యూషన్ ఉన్నాయి, విత్ సొల్యూషన్ ఉన్నాయండి. ఇప్పుడు మ్యాథ్స్కి కూడా ప్రతిదీ వాడి మెటీరియల్ ఎట్లుంటుంది తెలుసా? ఎవరు? ఎస్ఎస్ అన్నీ ఉన్నాయి కదా, అలాంటివి ఉన్నాయి మన దగ్గర. ఇచ్చారండి కదా కూడా. తీసుకో ఒకసారి ఇక్కడ ఉండేదంతా కంపేర్ చేద్దాము. అంటే 88 వచ్చింది కదమ్మా ఈసారి. టార్గెట్ 95 పెట్టుకున్నాం. 95% ఎట్లయినా తీసుకురావాలి. బాయ్స్ మరి రాజుని మానిపించేసారు నాన్న. కొంచెం అల్లరి పనులు చేస్తున్నాడు ఇక్కడ. చూద్దాం, 10th కదా. చూద్దాం బా. కొంచెం నువ్వు భయం ఉండాలి అని వాళ్ళ ఫాదర్తో వార్నింగ్ ఇప్పించారు. ఊరికే ఉంటాడు. ఈ మధ్యనే అట్లా కొంచెం చూద్దాం. 10th కదా పాపం. వాళ్ళ ఫాదర్కి చాలా నమ్మకం మన మీద. అప్పుడు వేరంటే మళ్ళీ ఇంకా ఏప్రిల్లో పెళ్ళి ఉండే. అంటే సిబిఎస్ఈ వాళ్ళు బాయ్స్, సిబిఎస్ఈ బాయ్స్ ఉన్నారా? లేరు కదా. ఈసారి గర్ల్సే స్ట్రెంత్ ఎక్కువ. నువ్వు ఒక్కడే బాయ్. హాస్టల్ వెళ్ళిపోతాడు. ఈ ఉండింటే కొంచెం మంచిగా 1 to 1 ఉండి అయిపోతుంది. చేంజ్ కావాల్సింటివి అభినవ్. అర్థమేం కాదమ్మా. ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఇక్కడ క్వశ్చనింగ్ ఎట్లా అడుగుతున్నారంటే సిబిఎస్ఈలో ఓన్గా అడుగుతున్నారు. ఓన్గా క్వశ్చనింగ్ ఎక్కువ ఉంటుందండి సిబిఎస్ఈలో. ఆన్సర్ చేయగలుగుతావా లేదా అనేది డౌట్ వస్తుంది. చదవాలి నువ్వు ఇంట్రెస్ట్గా. నిద్ర మబ్బులో ఎక్కువ ఉంటుంది. నాకు అట్లే అనిపిస్తుంది. కూర్చొని మనకేం కొత్త కాదు కదా 7. సాయంత్రమైనా ఎప్పుడైనా గుడ్ మార్నింగ్, ఎప్పుడైనా గుడ్ మార్నింగ్ అయిపోయింది సార్. తమ్ముడు కూడా అయిపోయింది. వాడు మంచిగా ఉండే నడుచుకుంటారు. సెట్ అయినంత మంచి ర్యాంక్ వచ్చింది టాపర్.
ఎంత ఓకే ఇప్పుడు ఎక్కడ ఏ స్కూల్ హాస్టల్లకు చేసుకోవాలి ఎక్కడ ఉంటారు గురుకుల దగ్గర అంటే ఇప్పుడు లెసన్స్ జరుగుతున్నాయి కదా వస్తే బెటర్ ఇప్పుడు డేస్ గడిచే కొద్దీ ఇప్పుడు ఈరోజు కాంబినేషన్ రియాక్షన్స్ గురించి తెలుసుకున్నాము ఇప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళకి మళ్ళీ సపరేట్గా చెప్పాలంటే టైం వేస్ట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ కాంబినేషన్ రియాక్షన్స్ అంటే ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి సింగిల్ ప్రోడక్ట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఓకే మనం ఎన్ని రియాక్షన్స్ ఇచ్చినా కూడా మనము రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ సింగిల్ ప్రోడక్ట్ ఉందనుకో అది కాంబినేషన్ రియాక్షన్ అని ఐడెంటిఫై చేయాలి ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడు బర్నింగ్ కోల్ ఫార్ములా ఏంటి కోల్ బొగ్గు కోల్ అంటే బొగ్గే కదా కార్బన్ దీన్ని బర్న్ చేసామనుకో ఎయిర్లో ఉండేటువంటి ఆక్సిజన్తో రియాక్ట్ అవుతుంది మిక్స్ అయిపోయి దేన్ని ఫామ్ చేస్తుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని ఫామ్ చేస్తుంది ఇప్పుడు బర్న్ చేశారు అదే రియాక్షన్ అదే దీన్ని బొగ్గు అంటారు కోల్ ఫార్ములా ఏంటంటే కార్బన్ సి గుర్తుపెట్టుకోవాలి అప్పుడే నీకు ఈజీ అవుతుంది ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎన్ని ప్రోడక్ట్స్ ఫామ్ అయ్యాయి నేర్పిస్తుంది ఇది ఎన్ని ప్రోడక్ట్స్ ఫామ్ అయ్యాయి వన్ ఉంది అంటే ఏ రియాక్షన్ అది కాంబినేషన్ ఒక ప్రోడక్ట్ ఉంటే దాన్ని అలా చూడకూడదమ్మా ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి కార్బన్ ఉంది ఫస్ట్ ఆటమ్స్ రాసుకోవాలి ఇక్కడ ఏముంది ఆక్సిజన్ ఉంది ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి కార్బన్ ఆక్సిజన్ ఇక్కడ ఇది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఏంది లేదంటే 1 ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి ఆక్సిజన్స్ ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి 2 కాబట్టి ఆల్రెడీ బ్యాలెన్స్ ఇప్పుడు చూడు నెక్స్ట్ వాటర్ ఫార్మేషన్ అనుకో ఇది కూడా అడుగుతాడు ఇంపార్టెంట్ నీకు ఒక రియాక్షన్ ఇస్తాడు దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేయమంటాడు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ చూసుకొని ఫస్ట్ ఆక్సిజన్స్ బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి ఏదైతే ఎక్కువ నెంబర్స్ ఉన్నాయో ఫస్ట్ మనము ఎక్కువ ఆటమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫస్ట్ దాన్ని ఫస్ట్ బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి మొదట ఓకే చెప్తాను నేను ఓకే ఇప్పుడు ఇది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకో హైడ్రోజన్ గ్యాస్ తీసుకుంటున్నావు ఆక్సిజన్ గ్యాస్ తీసుకుంటున్నావు ఓకే ఈ రెండింటిని నువ్వు కంబైన్ చేసినప్పుడు వాటర్ ఫార్మేషన్ అనేది అవుతుంది ఇప్పుడు చూడు బ్యాలెన్సింగ్ వస్తుంది ఏమేమి ఉన్నాయి ఆటమ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ హైడ్రోజన్ ఉంది ఆక్సిజన్ ఉంది కదా ఇక్కడ కూడా హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ ఓకే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎన్ని హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆక్సిజన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ హైడ్రోజన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆక్సిజన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఆక్సిజన్ బ్యాలెన్స్ కావాలి కాబట్టి ఫస్ట్ ఆక్సిజన్ బ్యాలెన్స్ చేసుకుందాం ఓకే ఆక్సిజన్ బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలంటే నువ్వు ఇక్కడ పెట్టకూడదు నెంబర్ ఎటువైపు పెట్టాలి ఇక్కడ పెట్టాలి దీన్ని ఎప్పుడు ఇట్లా బాక్సెస్లో వేసుకోవాలి ఓకే ఫస్ట్ నువ్వు బ్యాలెన్స్ చేసేటప్పుడు ఈ బాక్స్ని ఎటువంటి డిస్టర్బెన్స్ చేయకూడదు నువ్వు నెంబర్ ఏదైనా వేయాలంటే బాక్స్కి బయట వేయాలి
ఓకే, సో ఇక్కడ ఎన్ని ఆక్సిజన్స్ తక్కువ ఉన్నాయి? 1 ఉంది కాబట్టి 2 కావాలి కాబట్టి 2 ఇప్పుడు ఆక్సిజన్స్ బ్యాలెన్స్ అయిపోయాయి. కానీ హైడ్రోజన్స్ చూడు బ్యాలెన్స్ కాలేదు. ఇక్కడేమో 2 ఉన్నాయి, 2 2s 4. ఈ నెంబర్ అనేది దీనికి రెండింటికి కూడా అప్లై అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఉందనుకో ఈ దీనికి మాత్రమే, అదే ఇటు సైడ్ ఉందనుకో రెండింటికి అప్లై అవుతుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు హైడ్రోజన్స్ ఎన్ని ఉన్నట్టు? 2 2s 4 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నట్టు. కానీ ఇక్కడేమో 2 ఉంది. ఇక్కడ 4 కావాలంటే ఏ నెంబర్ వేయాలి? 2 వేసుకోవాలి కదా. ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ నెక్స్ట్ మరి ఇక్కడ 4 అయిపోయింది, ఇక్కడ 4. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఉండాలి. దాన్ని కెమికల్ బ్యాలెన్సింగ్ అంటారు. ఓకే, మా పిల్లలు పైన ఏం చేస్తున్నారు ఈ టైంలో? సో ఇన్ సింపుల్ లాంగ్వేజ్ యూ కెన్ సే దట్ when 2 or more, very specific, when 2 or more substances combine to form a single product, that is called combination reaction. Okay, understood? 2 or more reactants. ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉండేదాన్ని రియాక్టెంట్స్ అంటారు. ఏమంటారు? రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ప్రోడక్ట్. ఈ రియాక్టెంట్స్ 2 1 2 ఆర్ మోర్, 2 కంటే ఎక్కువ కూడా ఉండొచ్చు. 2 ఆర్ మోర్, ఓకే, కంబైన్ టు ఫార్మ్ ఏ సింగిల్ ప్రోడక్ట్ is called a combination reaction. Okay, so here heat is also releasing, na? Heat is also releasing in the combination reactions. నువ్వేం హీట్ చేయట్లేదు రియాక్షన్ జరగడానికి, జస్ట్ కంబైన్ చేస్తేనే అది హీట్ ఇస్తుంది. ఒక లార్జ్ అమౌంట్లో హీట్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది? ఈ రియాక్షన్ మిక్చర్ అనేది వార్మ్, ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ వార్మ్, అంటే వెచ్చగా అవుతుంది. అవునా? సో రియాక్షన్స్ ఇన్ విచ్ హీట్ ఈజ్ రిలీజ్డ్, ఏ రియాక్షన్స్లో అయితే హీట్ రిలీజ్ అవుతుందో దాన్ని మనము ఎగ్జోథర్మిక్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ అని అంటాం. ఓకే, కెమికల్ రియాక్షన్స్ ఆర్ 2 types. దిస్ ఈజ్ అనదర్ టైప్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్. Exothermic, endothermic. What is mean by exothermic? Reactions in which heat is released. ఏ reactions లో అయితే heat అనేది రిలీజ్ అవుతుందో absorb. Reactions in which heat is absorbed. Heat is absorbed. ఒక రియాక్షన్ జరగడానికి మనం హీట్ ఇస్తేనే ఆ రియాక్షన్ జరుగుతుంది అన్నమాట. అటువంటి రియాక్షన్స్ ఏమంటారమ్మా? ఎండోథర్మిక్. ఏ రియాక్షన్స్లో అయితే హీట్ రిలీజ్ అవుతుందో దాన్ని మనము ఎగ్జోథర్మిక్. కాబట్టి కాంబినేషన్ రియాక్షన్స్లో హీట్ రిలీజ్ అవుతుందా, హీట్ అబ్జర్వ్ అవుతుందా? ఎట్లా? రిలీజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే రిలీజ్ అవుతుంది. కాబట్టి కాంబినేషన్ రియాక్షన్స్ ఆర్ ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్స్. ఆల్ కాంబినేషన్ రియాక్షన్స్ ఆర్
Exothermic. Why exothermic? These reactions, heat is releasing. That is why exothermic. So ఇక్కడ చూడు, ఇప్పుడు న్యాచురల్ గ్యాస్ మనతో, వాట్ ఈజ్ న్యాచురల్ గ్యాస్? మీథేన్. ఇది బర్న్ అయ్యేటప్పుడు, when natural gas is burning, it will form carbon dioxide and water. Okay, so how do you balance this reaction? ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆటమ్స్ రాసుకోవాలి ఏమేమి ఉన్నాయి. కార్బన్, సి అని ఒకటి, కార్బన్, హెచ్ ఏమంటాం, హైడ్రోజన్, ఇక్కడ సేమ్ అవే ఉన్నాయి, కార్బన్, ఆక్సిజన్, హైడ్రోజన్. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎన్ని ఉన్నాయి కార్బన్స్? హైడ్రోజన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? హైడ్రోజన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్? ఈ నెంబర్ ఏంటి? కార్బన్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఆక్సిజన్ 2, ఇక్కడ కూడా ఉంది కదా ఆక్సిజన్ 2 + 1 3. ఇవి ఇంక ఇక్కడ కౌంట్ చేయకూడదు, ఇవి ఆల్రెడీ ఇక్కడ పెట్టేశాను కదా. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉండేటివి చూసుకోవాలి. హైడ్రోజన్స్ 2. ఇప్పుడు కార్బన్స్ ఆల్రెడీ బ్యాలెన్స్ అయ్యి ఉన్నాయి. హైడ్రోజన్స్, ఆక్సిజన్స్ బ్యాలెన్స్ చేయాలి. ఏవి ఎక్కువ నెంబర్ ఉన్నాయి? హైడ్రోజన్స్ కదా ఫస్ట్. హైడ్రోజన్స్ బ్యాలెన్స్, ఇక్కడ 4 ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఆక్సిజన్స్ బ్యాలెన్స్ చేద్దాం. 3 ఉన్నాయి కదా, 2 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి. ఓకే, 2 + 1 3. సో తక్కువ ఉన్న సైడ్ నెంబర్ యాడ్ చేయాలి. 2 వేసాను అనుకో, ఎన్ని అవుతాయి? 2 2s 4. ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ 2 వేస్తాను. ఇక్కడ 2 ఆక్సిజన్స్, 2 ఆక్సిజన్స్, 4, 2 2s 4 ఆక్సిజన్స్ బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏమి? ఇక్కడ 4 4 అయిపోయింది, బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ హైడ్రోజన్స్ బ్యాలెన్స్ అయ్యాయో లేదో చూద్దాం. 4 హైడ్రోజన్స్, 2 2s 4 హైడ్రోజన్స్. ఒక దెబ్బకి 2 పెట్టాలి. ఆక్సిజన్స్ బ్యాలెన్స్ చేస్తే హైడ్రోజన్స్ కూడా బ్యాలెన్స్ అయిపోయాయి, అవునా? 2 2s 4. సో ఇలా. సో ఇది కూడా మనకి ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్. ఓకే, వాళ్ళు ఇండైరెక్ట్గా క్వశ్చన్ ఐడెంటిఫై ద ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్ అని అడుగుతారు. అప్పుడు మీరు ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారు? హీట్ ఏదైతే రిలీజ్ అవుతుందో, ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇవి కొన్ని. ఓకే, రియాక్షన్స్ని మనకి రెస్పిరేషన్ ఉంది. గాలి లోపలికి తీసుకున్నప్పుడు, బయటకు వదిలినప్పుడు ఎలా ఉంది? గాలి వెచ్చగా ఉంది, అవునా? లోపలికి తీసుకున్నప్పుడు తగ్గిపోతుంది, బయటకు వదిలినప్పుడు వచ్చేది. సో కాబట్టి రెస్పిరేషన్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్. హీట్ రిలీజ్ చేస్తుంది కదా. సో we need energy to stay alive. We get this energy from the food we eat. During digestion, food is broken down into simple cells. Rice, potatoes, bread contains these carbohydrates are broken down to form glucose combines with oxygen.
This is special moment reaction respiration. ఓకే, సో ఏదైతే మనం తిన్న ఫుడ్ అనేది ఫుడ్ తింటాం కదా మనం, ఆ ఫుడ్ అనేది బ్రేక్ డౌన్ అయ్యి గ్లూకోజ్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది కదా, గ్లూకోజ్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఆ గ్లూకోజ్ ఆక్సిజన్తో కంబైన్ అయ్యి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని రిలీజ్ చేస్తుందండి. మనం తీసుకునేటువంటి ఆక్సిజన్, లోపలికి ఆక్సిజన్ తీసుకుంటున్నాం కదా, ఆ ఆక్సిజన్తో కంబైన్ అయ్యి మనకి ఎనర్జీ అనేది వస్తుందన్నమాట. ఓకే, హౌ do you balance this reaction? Balance the reaction. Balance. టేబుల్స్ రివైజ్ చేసావా? టేబుల్స్ చదువుకొని వచ్చావరా అనుశ్రీ? వీళ్ళు ఎస్ఎస్సికి మారారంటమ్మా, అభినవ్ అభిరామ్. అవునా? అసలు అదే స్కూల్, ఏ స్కూలు? डिसाइड मी नहीं हुआ तो पैसे टीसी ले लिए। अच्छा, एक बार उन लोग आके बात करो, बोलो। ఇటు పక్కన ఎన్ని ఉన్నాయి? రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎన్ని ఉన్నాయి? కార్బన్ 1, హైడ్రోజన్స్ 2, ఆక్సిజన్స్ 3నా? ఇక్కడ 2, ఇక్కడ 1, 3 ఉన్నాయి. ఓకే అండి, ఉల్టా చేశారండి దీన్ని. ఇటువైపు ఉండాలి నాకు, ఇది ఇటు రావాలి, ఇది ఇటు రావాలి. సో ఇప్పుడు ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తావు? ఇక్కడ కార్బన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 6 ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఏంటండి? 1 ఉంది. కాబట్టి ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ కార్బన్స్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలి. కాబట్టి ఇక్కడ ఎన్ని వేసుకుంటా? 6. ఇక్కడ 6 వేసుకుంటాను. ఇక్కడ ఆక్సిజన్స్ ఎన్ని అయ్యాయి? 6 2 12, 13 అయినాయి. అవునా? ఫస్ట్ కార్బన్స్ కాకుండా హైడ్రోజన్స్ చూద్దామా? హైడ్రోజన్స్ ఇప్పుడు కార్బన్స్ బ్యాలెన్స్ అయిపోయినాయి. నెక్స్ట్ హైడ్రోజన్స్ ఇక్కడ 12 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 2నే ఉన్నాయి. ఏ నెంబర్ యాడ్ చేస్తే 12 అవుతుంది? 24 కాదమ్మా, 12 కదా కావాల్సినది. 6 వేస్తే 6 2 12, ఇక్కడ 12, ఇక్కడ 12 బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది. ఏమైంది తెలుసా?
సీట్ ఎక్కింది నాకు. అది హ్యాంగ్ వాళ్ళు ఇస్తారు. కన్నులు పడతాయి నీకు. ఇక్కడ చూడమ్మా పిల్ల. ఇప్పుడు కార్బన్స్ బ్యాలెన్స్ అయిపోయినాయి, హైడ్రోజన్స్ బ్యాలెన్స్ అయిపోయినాయి. ఇంకా నెక్స్ట్ ఏమున్నాయి? ఆక్సిజన్స్. ఇక్కడ 6, ఇక్కడ 2, 8 ఆక్సిజన్స్. ఇక్కడ 8 ఉన్నాయి. 6 2s 12 ఆక్సిజన్స్. ఇక్కడ 12 + 6 18 ఆక్సిజన్. ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి. 2 + 6 8 ఉన్నాయి. ఇంకా 10 కావాలి. అంటే ఇక్కడ ఏ నెంబర్ వేస్తే సరిపోతుంది? 12 6 2 24 ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి. 24 ఉన్నాయి. ఓకే. ఎయిటీన్ ఆక్సిజన్స్ ఉంది. ఇక్కడ ఆల్రెడీ 6 ఉంది. సో 6 2s 12. 12 + 6 18. ఇక్కడ 18 అయిపోయినాయి. ఇక్కడ 18. సో అలా ఉన్నాయి. అక్కడికక్కడ నెంబర్ ఏది వేస్తే అక్కడ బ్యాలెన్స్ అవుతున్నాయి అనే దాన్ని బట్టి మనం వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే. ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నమాట. ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్స్, కాంబినేషన్ రియాక్షన్స్కి 6 ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాడు. ఓకే. ఈ 6 ఎగ్జాంపుల్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే. ఫస్ట్ డెఫినేషన్ నేర్చుకో. ఇది నేర్చుకో డెఫినేషన్. ఈ డెఫినేషన్ నేర్చుకొని ఈ 3 రియాక్షన్స్ వేయండి. చూడకుండా మా అభినవ్కి హోంవర్క్ ఇచ్చాను. ఓకే. రేపు టెస్ట్ పెడతాం. ఇంటి దగ్గర చదువుకోమని చెప్పమనింది. ఇంటి మేడం అని చెప్పి హోంవర్క్ ఇస్తే చేస్తాడు. చెప్తున్నా చెల్లెలకి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తుంది. మంచి జాబ్ చేస్తారు. మ్యాథ్స్ చేస్తుంది. మ్యాథ్స్ ఎట్లా చేస్తున్నాడండి అభినవ్? హిందీ తెచ్చావా ఈరోజు? డాడీ హిందీ చదువుతూ ఇప్పుడు ఎంతమ్మా ఇక్కడ ఫీజు? 10th అంటే మాకు ముందు 9th ఏమో 1.7 అందరికీ రాసింది. మా అక్కడ అకౌంట్లో $1,60,000 $1,38,000 కట్టాలి. చాలా హై, ఇంక్లూడింగ్ హాస్టలా? ఓకే. హాస్టల్తో సహా అండి 1,38,000 హాస్టల్తో. ఏం తక్కువ అసలు. ఇప్పుడు నేను ఏమంటానంటే ఫుడ్ బాగానే ఉంటుంది, ఫుడ్ బాగానే పెడుతుంది. మళ్ళీ అన్నం వేస్ట్ అంటే మీరు తింటే మళ్ళీ పోయి అడిగితే వేస్తారా? అలాగా అంటే ఫుడ్ వేస్ట్ కాకూడదని అలా.
జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు హాయ్ హాయ్. When you have time, motivate people and I hope. Who is Nitya Jagan garu? Who is Nitya? Who is Nitya? Released during photosynthesis. ఫోటోసింథసిస్లో ఏం రిలీజ్ అవుతుంది కింద? ఫోటోసింథసిస్ ఎవరు చేస్తారు? ఫోటోసింథసిస్ ఇక్కడ కూర్చో ఎవరు చేస్తారు ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్? మొక్కలు, ప్లాంట్స్ అనేటివి ఫోటోసింథసిస్ చేసి ఆక్సిజన్ని రిలీజ్ చేస్తాయి. మనకు కావాల్సినటువంటి ఆక్సిజన్. అవి ఏం తీసుకుంటాయి? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తీసుకుంటాయి. ఇప్పుడు ఎయిర్ ఉందా, ఇది ఈ ఎయిర్ ఉందా, ఆ ఎయిర్లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంది. ఏముంది? ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని ఫ్రీగా తీసుకొని ఫోటోసింథసిస్ చేసి మనకి ఆక్సిజన్ ఇస్తుంది. ఈ ఎయిర్లో ఆక్సిజన్ తక్కువ ఉంది, మనమేమో ఎక్కువ ఉన్నాం. నీకు ఆక్సిజన్ కావాలి, నాకు ఆక్సిజన్ కావాలి, నాన్నకు ఆక్సిజన్ కావాలి, అందరికీ ఆక్సిజన్. కానీ మనం ఆక్సిజన్ తీసుకొని ఏం వదులుతున్నాం బయటికి అంటున్నావు కదా, అలా గాలిని తీసుకుంటున్నావు కదా ఎయిర్ని. అది లోపలికి వెళ్ళి ఆక్సిజన్ ఒక్కటి తీసుకొని మళ్ళీ నెక్స్ట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని బయటకు వదులుతున్నాం మనం. ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని మొక్కలు తీసుకుంటున్నాయి, ప్లాంట్స్. అవి తీసుకొని మనకు ఆక్సిజన్ ఇస్తున్నాయి. ఎంత బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ కదా. గ్యాస్ ఏది రిలీజ్ చేస్తున్నాయి అని అడుగుతున్నారు, గ్యాస్ అడుగుతున్నారు. ఇప్పుడే పోయొచ్చి మరి మ్యాథ్స్ అయిపోయిందమ్మా. టెస్ట్ రాస్తావా? ఇంగ్లీష్ టెస్ట్ రాస్తావా? ఓకే. హాయ్, ఎవరున్నారు లైవ్లో? ఎవరు ఉన్నారు? ఆర్ యూ అవర్ సబ్స్క్రైబర్? లేకుంటే న్యూ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, సపోర్ట్ అవర్ ఛానల్. వర్షం పడుతుంది హైదరాబాద్లో ఉరుములు మెరుపులతో. అమ్మ అభినవ్ మ్యాథ్స్ చేసేయమ్మా. అమ్మ మీరు వస్తారా ఇద్దరు? లాస్య ఇటు వస్తే క్లాస్ తీసుకుంటానా? హాయ్ నమస్తే. 4 members are on live. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్, లైక్ చేయండి, డబల్ ట్యాప్ చేసి సపోర్ట్ అవర్ ఛానల్. Nobody is saying hi. Hi, Shanmuga. No, come this side and I will take the class.
finished Amma? Skateboard. A short narrow road with small with a short narrow road with small wheels on a spoke which you ride as a skateboard. Surf. Surf. To take participate Did you learn in a last time? sports of riding on on waves on a surface. Torso. The main part. The main part of the body, not including head, arms, or legs. Chicken drumstick. The next one of the leg of chicken or a bird which is cooked or eaten as a food. Club. First one, A heavy stick. a heavy stick with one Yeah, I can do end, that. Massive. one Test end right. thicker English. than the other. Adversity. A difficulty or unpleasant situation. Perseverance. The quality of continually trying to Write this achieve a words particular aim, here. particular aim. Okay, write in front of you. Despite difficulties. Should you inform to your friends? Later morning we can. At 6 o'clock is also gateway. Six o'clock also they don't wake up. Then wake up at 12. Huh? మీ క్లాస్ పెద్ద కదా 12 o'clock లేస్తున్నారంట ఇంట్లో పిల్లలు కూడా. పేరెంట్స్ 8 లేస్తున్నారు మరి. పోయిన పైన పోయింది మొత్తం అనుకుంటారు ఇలా అమ్మ అలా లేస్తే పిల్లలు. స్కూల్స్ లేవనా? స్లీపింగ్ అవర్స్ పెంచేశారా? నైట్ 2 అవుతుందా పడుకునే నైట్ 12. నైట్ 12కి పడుకోవడము మళ్ళీ మార్నింగ్ 12. 12:31. ఫోనేనా? ఫోన్లో ఇన్స్టాగ్రామ్. వీళ్ళకి ఓన్ మొబైల్ ఇచ్చేస్తారా? పేరెంట్స్వే వాడతారా? పిల్లలకి ఇప్పుడు పెద్ద డిజాస్టర్ 2025 అంటే ఫోన్. ఏదైనా సైంటిస్ట్ ఫోన్ తయారు చేసినోడే సారీ చెప్తున్నాడు ప్రపంచానికి. స్కూల్ పిల్లలకి అన్ని అవర్స్ మొబైల్స్ ఇస్తే ఎలా? సారీ కూడా రేపు మీరు యూజ్ చేస్తారా మీ ఇంట్లో పేరెంట్స్? యూజ్ చేయకూడదమ్మా. స్టడీస్లో ఉన్నప్పుడు మొబైల్ జస్ట్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్, గూగుల్ చేయడానికి. ఇక మీరు యూట్యూబ్, ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాల్ అని పోయినారనుకో ఇంకా లైఫ్ అంతా ఇంకా అవి చూసుకుంటూ బతకాలంతే. ఒక ఫోన్ తీసుకొని ఇన్సిడెంట్ అంతే లైఫ్ అంతా ఇన్సిడెంట్. మీకు అలా ఒక ఆపర్చునిటీ వచ్చినా కూడా ఫోన్ని ముట్టుకోకూడదు అనే ఒక సెల్ఫ్ డెసిషన్ అనేది పెట్టుకోవాలి. Good habit. If you use the mobile, that mobile will take all your time. Okay, ma, we'll start English today. I already completed this one.
ఒక జాయిన్ అయితే ఒక్కొక్కరు చెప్పాల్సి వస్తుంది. You understood this, sir? What did you understand? About this person. So, shall we do the social only, science only? ఇది నీకు కూడా అర్థమైంది కదా, సైన్స్ చేద్దాం. సో ఇప్పుడు లైట్ ఫోటోసింథసిస్లో ఎలాంటి సిగ్నిఫికెంట్ రోల్ అనేది ప్లే చేస్తుంది, ఎలాంటి ఇంపార్టెంట్ రోల్ అనేది లైట్ అనేది కాన్సన్ట్రేషన్తో వినాలి. క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటాను లాస్ట్ నేను. So, Priestley's time, scientists did not understand about the energy, but later on much was discovered about it. If energy is released when carbon dioxide and water is formed by combining oxygen with the carbon and hydrogen, then what about when these reactions takes place in reverse? What about forming oxygen again and putting it back in the air? Eventually, scientists learned that the energy situation would also reverse. Scientists have come to know that the oxygen formation would use up energy. That means if plants form oxygen, they have to get energy, make it possible. Where did this energy comes from? ఇక్కడ ఏమవుతుందమ్మా ఫోటోసింథసిస్లో మామూలుగా? వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఫోటోసింథసిస్? దట్ ఫుడ్ ఈజ్ reacting with oxygen and it is forming the carbon dioxide and releasing the oxygen. ఇది ఒకవేళ రివర్స్ అయితే రియాక్షన్ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది కదా, ఆ ఎనర్జీనే మనం వాడుకుంటున్నాం. ఓకే, సో ఈ రియాక్షన్ రివర్స్ అయిందనుకో, అంటే ఇవన్నీ మళ్ళీ కంబైన్ అయ్యి మళ్ళీ ఫుడ్గా మారుతాయా? కార్బన్ డైఆక్సైడ్, ఆక్సిజన్, ఎనర్జీ వీటన్నిటిని కలిపితే మళ్ళీ ఫుడ్గా మారుతున్నాయా? వాళ్ళు రివర్స్ అయితే? సో ఆ డౌట్ అనేది వచ్చిందనమాట. ఆ డచ్ సైంటిస్ట్ జాన్ ఇంజెన్హౌజ్ ఫౌండ్ ద ఆన్సర్. టు నో అబౌట్ హౌ ద ప్లాంట్స్ రిలీజ్ ఆక్సిజన్ he studied continuously in 1779. He noticed that it happened only in the presence of light. It is an experiment with the aquatic plant. సో ఈ డౌట్ని క్లియర్ చేయడానికి జాన్ అనే వ్యక్తి 1730లో రీసెర్చ్ చేశాడనమాట. సో ఆక్సిజన్ అనేది ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుంది అని అంటేనా, లైట్ ఉన్న ప్రజెన్స్లో మాత్రమే. ఓకే, ప్లాంట్స్ రిలీజ్ ఆక్సిజన్ కంటిన్యూస్లీ, అప్పుడు మాత్రమే మనకి ఆక్సిజన్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి తను చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేశాడనమాట. దేని మీద చేశాడు అంటేనా, ఆక్వాటిక్ ప్లాంట్ అంటే వాటర్లో పెరుగుతాయి ప్లాంట్స్, వాటి మీద రీసెర్చ్ చేశారు. ఓకే, సో డచ్ సైంటిస్ట్ ఈ రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాత ఏ ప్లాంట్ని తీసుకున్నాడు అంటేనా, దానికి ఎక్స్పెరిమెంట్కి హైడ్రిల్లా ప్లాంట్ని తీసుకున్నాడు. హైడ్రిల్లా. ఓకే, హీ అబ్జర్వ్ దట్ బ్రైట్ సన్లైట్ స్మాల్ బబుల్స్ ఫార్మ్డ్ అరౌండ్ ద గ్రీన్ పార్ట్స్ వైల్ ఇన్ ద డార్క్లో ఉన్నప్పుడు అవి ఒక బబుల్స్ ఫామ్ అవ్వడం చూశాడనమాట కొన్ని. ఓకే, దే డిడ్ నాట్ ఫార్మ్. హీ ఆల్సో ఫౌండ్ దట్ గ్యాస్ ప్రెజెన్స్ ఇన్ ద బబుల్స్ వాజ్ ఆక్సిజన్. సో బ్రైట్ లైట్ ఉన్నప్పుడేమో
బబుల్స్ అనేటివి రావడం అనేది చూశాడు హైడ్రిల్లా ప్లాంట్. డార్క్ ప్లేస్లో ఉన్నప్పుడేమో ఆ బబుల్స్ని అబ్జర్వ్ చేయాలి. సో ఆ బబుల్స్ కూడా టెస్ట్ చేస్తే అది ఆక్సిజన్ అని తెలిసిందన్నమాట. సో దట్ ప్లాంట్స్ రిలీజ్ ఆక్సిజన్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ లైట్. When they are in dark, they don't release the oxygen. Who told that one? I am not saying. That scientist. John Ingenhousz is saying. So it was further confirmed. Engelmann in the early 20th century ingeniously detected the point of maximum rate of photosynthesis. He used a strand of algae and exposed it into different colors of light, the colors that we see in the rainbow. Then he used oxygen sensitive bacteria and found they crawled around areas illuminated with red and blue rays of light. This led to more studies on effect of light on photosynthesis, the role of different color compound pigments in plants and utilization of the light. So there is one activity to prove that light is required for photosynthesis. What is that experiment means? First you are taking one glass jar, you are keeping in that hydrilla plant, you are covering with that beaker, okay, funnel, you are covering it, okay. Then what you need to do is arrange the second set also with same like this. Another set you should arrange it, cover it with black paper, okay. One is with light, another one is with not having light, okay. You are keeping that in the dark place, okay. So what will happen, you will see that in the place of water there is air that fills in the setup kept in the sunlight. So you are observing air which is kept under the sun. Okay, it is actually a gas that will be collected in the test tube. This gas is collected in one test tube. Okay, in that test tube, observe the setup kept in dark. There is no gas is releasing. Okay, so if you see this collected gas, okay, if you keep one matchstick or any incense stick, it will just burst. So this shows that the gas is released from the hydrolyzed oxygen. This is hydrilla experiment. Shanmuka, this is hydrilla experiment, okay. So which is showing that in presence of light oxygen is releasing. You have taken this two experiments. One is keeping in light, another one is in the dark, okay. The one which is keeping in light is releasing gas. They have collected this gas in one test tube. They have tested with the mastic. With the mastic, if you keep that one, it is burst. So అంటే మ్యాచ్ స్టిక్లో ఈ కార్నర్కి ఉండేది కార్బన్ కదా. అయితే నువ్వు ఏదైతే దానికి గ్యాస్ చూపిస్తే రిలీజ్ అయ్యేది, ఈ కార్బన్ అనేది ఆక్సిజన్తో రియాక్ట్ అయిపోయి కార్బన్ డైఆక్సైడ్గా ఫామ్ అయిపోతుంది. బర్స్ట్, ఇట్ మీన్స్ బర్స్ట్. సో దట్ బర్స్టింగ్ ఇండికేటింగ్ దట్ రిలీజ్డ్ గ్యాస్ ఈజ్ ఆక్సిజన్. దట్ రిలీజ్డ్ గ్యాస్ ఈజ్ ఆక్సిజన్. This is called hydrilla experiment. That means plants release oxygen in presence of sunlight only. The dark they don't release oxygen. అండి అందుకనే మనం డార్క్ టైంలో మొక్కల దగ్గరికి వెళ్ళకూడదు అని చెప్తాము. సన్లైట్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అవి ఆక్సిజన్ని రిలీజ్ చేస్తాయి మొక్కలు. అంటే ఆక్సిజన్ ఉండదు అనమాట అక్కడ చెట్ల దగ్గర. ప్లాంట్స్ మొక్కలు
So again, another activity. Sunlight is necessary. Take a potted plant with the distorted leaves. Destarched అంటే స్టార్చ్ లేనటువంటిది ఏం చేయాలి? డీస్టార్చ్ చేయాలంటే ఒక 3 days డార్క్ రూమ్లో వేసామనుకో ప్లాంట్స్ని, అవి డీస్టార్చ్ అయిపోతాయి. అలాంటి ప్లాంట్స్ని తీసుకోమని చెప్తున్నాడు. ఓకే, అలాంటి ప్లాంట్స్ని తీసుకొని కవర్ ఇట్స్ లీఫ్ విత్ బ్లాక్ పేపర్ ఆన్ విచ్ డిజైన్ ఇట్, దాన్ని కవర్ చేయమంటున్నాడు. సార్తో చెక్ చేయొచ్చు. Fix the paper on the leaf in such a manner that light does not enter the dark part. సో డార్క్ పార్ట్లో లైట్ ఎంటర్ కానియకోకుండా మనము ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి. ఓకే, ప్లేస్ ద పాటెడ్ ప్లాంట్ ఇన్ సన్లైట్. సన్లైట్లో పెట్టమని చెప్తున్నాడు ఈ పాటెడ్ ప్లాంట్ని. పెట్టిన తర్వాత ఏమవుతుంది? ఆఫ్టర్ ఫ్యూ అవర్స్ exposure to bright sunlight, separate the leaf from plant and test the leaf which is covered by black paper for the presence of starch. Which part of the leaf turned bluish black? What remaining part? It will be observed that the only part, the leaf which is get light through the cut out design, turns bluish black color with iodine. ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో అమ్మా, ఇది డీస్టార్చ్డ్ ప్లాంట్. ఈ డీస్టార్చ్డ్ ప్లాంట్ని మనం ఏం చేసాము? కవర్ చేసాము ఒక డార్క్ పేపర్తో. డార్క్ పేపర్తో కవర్ చేసిండే పార్ట్ సన్లైట్ ఎంటర్ కాకపోకుండా ఉండేలాగా మనము ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి. దీన్ని మనము కొన్ని అవర్స్ సన్లైట్కి పెట్టాలి. సన్లైట్కి పెడితే ఏమవుతుంది? అది ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంది, అంటే స్టార్చ్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంది. ఇప్పుడు ఇది లోపల ఉన్న పార్ట్ ఏమో, బ్లాక్ పార్ట్ ఏమో సన్లైట్ పడట్లేదు, ఫుడ్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకోదు అక్కడ, అవునా? ఓకే, విచ్ ఈజ్ ఎక్స్పోజింగ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద లీఫ్ విల్ ప్రిపేర్ ద స్టార్చ్. The one which is not exposing to the sunlight will not prepare the starch. So take out that leaf and do the iodine test. Take iodine solution. Okay, and you put that, remove that dark paper. Now add that solution. That color will change. Whose color will change? The part which is exposing to the sunlight, that will change into bluish black color. That means it is turning that color from green to bluish black color. It is indicating that starch presence is there. But the part which is not exposed to sunlight is not changing its color. That means starch preparation is not there when sunlight is not there. For the preparation of starch, for the photosynthesis, you require sunlight. It is proving that. Right? The photosynthesis, food is prepared, starch is prepared, no? So where this process is not happened in this part, but here it is happening. Right? You got it? So like that, chlorophyll is also required. Read this chlorophyll part. How many marks you got? You can come around 5:30 to 6 o'clock in between. It is not exactly 5:30, you should be here. 5:30 to 6 o'clock. You come, because holidays now, I am just excusing the time. I am not keeping you exact timing. So here Anushree got 13.5 marks out of 14. Out of 14, 13.5 marks. Good. So I will give you assignment for science given the textbook.
These points you should learn. These are important points. Okay? Yeah, these points. Give me a pen. This is your brother textbook. This one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 points. Will you learn it? So tomorrow assignment is this. Remember as much as you can. ఏంటమ్మా క్లోరోఫిల్ ఏంటి? ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ క్లోరోఫిల్? వాట్ దే ఆర్ సేయింగ్ అమ్మా మేర్ఫత్? The scientist Indian Hodge want to know more about photosynthesis. He also did many experiments. Okay, so he proposed only green plant parts could carry out the process of the photosynthesis. Why green pigment is due to the chlorophyll. Okay, so what about plants having colored leaves? How is it that new leaves which look dark red in color in several plants turn green? Do plants having reddish or yellowish leaves also carrying out photosynthesis? What makes the plants carry out photosynthesis while even green colored animals like some birds could not? Questions like this remain challenged until scientists could isolate the green colored substance from plants. So what they are saying, it is possible in the year 1817 due to the work of the two scientists, that is, those are Pelletier and Caventou. They obtained an extract of green colored substance and they are named it as chlorophyll. That means chlorophyll means green leaf. Green leaf. It was also found that pigment in addition to chlorophyll, carotenoids and phycobillions could also aid the process of photosynthesis by passing on the energy of sunlight trapped by them, chlorophyll. Where does photosynthesis takes place? Try to name some parts where you think photosynthesis occurs. Where does it take place? In the stems or leaves or in the roots or in the fruit? Where? In the flowers? Where is chlorophyll and other pigments present in the plant? Do you think that new reddish leaves of the plant also carry out photosynthesis? New reddish color plants also do the photosynthesis. The exact location of the photosynthesis part or a part containing chlorophyll was not known till another 6 decades after the discovery of chlorophyll. In 1883, Julius von Sachs observed that chlorophyll is found in organelles within the cell. ఎక్కడ ఉంటుందంటమ్మా క్లోరోఫిల్? లీవ్స్లోనే కాదు, సెల్ లోపల ఉంటుంది. సచ్ ఆర్గనల్స్ వర్ నేమ్డ్ యాజ్ క్లోరోప్లాస్ట్. దాన్ని ఏమంటాం మనము? క్లోరోప్లాస్ట్ అని అంటాం అన్నమాట. దీస్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ లార్జ్ నెంబర్ ఇన్ ది సెల్ ఆఫ్ ద పార్ట్ లైక్ stomatal guard cells and ground tissues of green parts of the plant. గ్రీన్ పార్ట్స్ ఉన్నటువంటి పార్ట్స్లో ఈ సెల్ గార్డ్స్ అనేటివి, ఈ గ్రౌండ్ టిష్యూస్ అనేటివి ప్రెజెంట్ అయి ఉంటాయి.
ఓకే. ఇప్పుడైతే ఈ ప్రతి సెల్లులో కూడా ఈ క్లోరోఫిల్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. క్లోరోఫిల్, క్లోరోప్లాస్ట్. ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఫౌండ్ దట్ ద క్లోరోప్లాస్ట్ ఈజ్ ఎ membranous structure consisting of three membranes. Three membranes ఉంటుంది అనమాట ఇది క్లోరోప్లాస్ట్. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ లీఫ్. వేర్ ఈజ్ present chloroplast? This is called chloroplast. This chloroplast diagram is this is leaf. If you cut the cross section of leaf, then you will find this diagram. Okay, in that inside chloroplast is present. There photosynthesis happening. Okay, so the innermost layer forms the stacked sac-like structures called grana. This is grana. Okay, and it is believed to be a site of trapping of solar energy. Why this grana is present? It is trapping the solar energy which is under the sun. Okay, this grana is trapping. The intermediate fluid filled portion is called, this is stoma. Okay, this is called stoma. It is believed to be responsible for enzymatic reactions leading to the synthesis of glucose, which is turned together to form a starch. So here whatever this stoma is there, it is preparing the food. Okay, so substances found in chloroplast which capture the sunlight are called photosynthetic pigments. So these are called photosynthetic pigments. They are just capturing the sunlight. They are capturing the sunlight. There are several types of photosynthetic pigments involved in this process. So chlorophyll is such a pigment which contains one atom of magnesium. So in iron, hemoglobin, iron will be present. In chlorophyll, which pigment is present, which atom is present means magnesium, which is very important. Okay, MCQ question they will ask. It is similar structure to heme of the hemoglobin, the iron containing red pigment that transport oxygen in blood. So in the hemoglobin, iron is present which transport the oxygen. Here in chloroplast, in the chlorophyll, magnesium is present. Magnesium is present. Okay, so the two kinds of chlorophyll are associated with the thylakoid membranes. Chlorophyll A is bluish green in color, chlorophyll B is yellowish green in color. Even in chlorophyll there are two types of membranes, thylakoid membranes, chlorophyll A and chlorophyll B. Okay, around 250 to 400 pigment molecules are grouped as light harvesting complex or photosynthetic unit in thylakoid. Such a innumerable units function together in chloroplast of green plants in the process of photosynthesis. There are two types of chlorophylls, chlorophyll A and chlorophyll B. Chlorophyll B. So what they do means conversion of light energy to chemical energy. ఏం చేస్తుంది ఫోటోసింథసిస్లో ఇవి లైట్ ఎనర్జీని కెమికల్ ఎనర్జీగా మారుతుంది. వాటర్ మాలిక్యూల్ని స్ప్లిట్ చేస్తాయి. H2Oని H2గా O2గా స్ప్లిట్ చేస్తుంది. రిడక్షన్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ టు కార్బోహైడ్రేట్స్. కార్బోహైడ్రేట్స్గా మారుతుంది అనమాట కార్బన్ డైఆక్సైడ్. Light is required to initiate several events while several may continue even in absence of it. So light ఉంటేనే మనకి చాలా రియాక్షన్స్ అనేటివి ప్లాంట్లో జరుగుతాయి. లైట్ లేదంటే డార్క్లో జరగదు.
So that would mean one light energy has been captured. It can help reactions to continue even the dark. Light dependent events or reactions are called light reactions. It been found to be takes part in grama, while the rest are called light independent dark reactions. They occur in stroma. So స్ట్రోమాలోనేమో డార్క్ రియాక్షన్స్ జరుగుతాయి. ఇక్కడ లైట్ ప్రజెన్స్లోనేమో మనకి గ్రానాలో జరుగుతుంది, విచ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ద రియాక్షన్స్ విచ్ హ్యాపెన్ ఇన్ presence ఆఫ్ లైట్ అక్కర్ ఇన్ ద గ్రానా. ద రియాక్షన్స్ డార్క్ రియాక్షన్స్ అక్కర్ ఇన్ స్టోమా. ఇది స్టోమా, ఇది గ్రానా. In these reactions, whatever the reactions are happening in the stroma are called independent of light, not dependent. Dark reactions, the which reactions are happening in grana are called light reactions. Very important. Where the right reactions happen, grana, stroma. Light reactions, where they occur, grana. Light reactions occur in grana. Okay, dark reactions occur in stoma. Both are different reactions. Light reactions means the reactions which happen in presence of light. Dark reactions means they don't require light, they happen in dark. Okay, two types of reactions. Dark reactions occur in, light reactions occur in grana. Both are present in chloroplast. Okay, very important. The questions under the light give me the textbook. I will see. I will mark it as assignment. Learn and come. బిస్కెట్స్ ఉన్నాయి తిందరు కదా టిఫిన్ చేసేది.